Hello, all of you. In today's lecture, we are studying the ratio analysis next problem. In last problem, we study the analytic system under the income statement. आधी आपण income statement बनवलं, त्याच्यात amount count केले. त्यानंतर आपल्याला त्याच्यामध्ये भेटलेलं ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ग्रॉस मार्जिन, ग्रॉस प्रॉफिट, NPBIT, NPAT जे काय होतं ते डायरेक्टली फॉलो केलं. ओके. But here we study with we study the here we study from the नेक्स्ट फॉर्मॅट सिस्टम. आणि आता ह्या फॉर्मॅट मध्ये आपण काय शिकणार आहोत की आपण त्या फॉर्मॅटला न बनवता कसं रेशो अनालिसिस फॉलो करणार आहोत. आपण त्या फॉर्मॅटला न बनवता आपण ते कसं फॉलो करणार आहोत. आणि त्यासाठी आपल्याला आधी माहित असलं पाहिजे तो फॉर्मॅट. आधी आपल्याला तो माहित असला पाहिजे तो फॉर्मॅट. का म्हणतोय असं? यू नो इफ यू नो द वेल फॉर्म ऑफ दिस फॉर्मॅट देन यू कॅन इझिली फॉर्म दिस. इफ यू नेवर नो the well form of format, then you can never understand what I'm saying and how can you calculate it. Okay. Then let's start today's work. Then first is calculate the review of your format. First check the review of this format. The format बघून घ्या. As I know that you know the well the format. The first thing, how can you format is sale less cost of goods sold, right now? Then cost of goods sold जेव्हा deduct होतो, it's become cost of goods sold. जेव्हा total of cost of goods sold sale होते, it's become the gross margin. From this gross margin we deducted operating expenses. Altogether operating expenses are deducted. It's become operating profit. Then from this operating profit we have calculated deducted non-operating expenditure and add non-operating income. It's become NPBIT, means net profit before interest, tax and depreciation. Okay, from this we have deducted the depreciation, then the amount is given, and then depreciation are deduct केलं की NPBIT बनतो. त्याच्यातून आपण इंटरेस्ट लेस करतो, टॅक्स लेस करतो आणि मग NPAT घेतो. ओके. ह्या फॉर्मॅट मध्ये आपल्याकडे जे आपल्याला फॉर्म्युल्यामध्ये लागणार आहे, इथे जे काय लागणार आहे ह्याचं गिवन असतो. ह्याचं गिवन आपल्याकडे या फॉर्मॅट मध्ये आन्सर मध्ये असतो. इट मीन्स NPAT. इफ यू वॉन्ट NPAT, द लास्ट आन्सर इज NPAT. If you want NPBIT, then here NPBIT, this amount is NPBIT. Okay. If you want operating income, operating profit is here, operating income. Here you know. And if you want gross margin, that is gross margin. If you want NPAT, then it is name. If it is not necessary to make this format, if are not necessary to make this format, how can you solve it? तुम्ही कसं सॉल्व कराल जर तो फॉर्मॅट नाही बनवायचा असेल तर? then it's calculated by the pattern आहे तुम्ही today शिकवणार. तर डायरेक्टली we have to cancel this form. आधीच मी ह्याला कॅन्सल करून टाकतो. ओके. and then let's start vertical income statement for EMD 31st March. The first is gross margin or gross profit ratio. ह्याचा फॉर्म्युला काय? ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन रेव्हेन्यू इंटू सेल. आपण डायरेक्टली या फॉर्मॅट मधून घेणार आहोत. तर आधी या फॉर्मॅटला बघा कुठल्या फॉर्मला दिलेला आहे. The given is trading and profit and loss account for the year ended 31st March. आता खूप मुलं म्हणतील की चला ह्याच्यामध्ये डायरेक्ट ग्रॉस प्रॉफिट दिलेलं आहे, नेट प्रॉफिट दिलेलं आहे. इट इज इझी बट नॉट इझी, बिकॉज मी तुम्हाला सांगतो ह्याच्यामध्ये ग्रॉस प्रॉफिट तुम्हाला भेटलेलं आहे. ग्रॉस प्रॉफिट इज गिवन. ओके. नेट प्रॉफिट इज गिवन. जस्ट शो मी द ऑपरेटिंग प्रॉफिट. हाय का? नो. हाऊ कॅन यू कॅल्क्युलेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट? ओके. देन हाऊ कॅन यू कॅल्क्युलेट NPBIT? NPAT म्हणजे नेट प्रॉफिट. ओके, I accept it. NPAT is a net operating ratio. How can you calculate NPBIT? Have any idea? No. Then NPBT, administration expenses ratio, selling distribution expenses. How can you calculate? For that you have to know the remaining adjustment. तुम्हाला त्याच्यामध्ये काही adjustment करायला लागते. And this adjustment is today's your solution. This adjustment is your solution. Okay. Then let's start. The first
gross profit ratio. The gross profit ratio, the gross profit upon sale into 100. Select this form. Amount of gross profit 2,50,000. And revenue, it means sale. And amount of sale is 16,60,000. 16,60,000. Look here. By sale 16,60,000 into 100. It's become 2,50,000 into, divided by 16,60,000. (15.06%). 15.06%. 15.06%. Okay. If you want, I'm showing you. Then look here. The amount, the gross profit 2,50,000 divided by 16,60,000 into 100. It's become 15.06%. It's become 15.06%. Okay. Then come to the point. Operating margin. Yeah. The next formula is operating margin ratio. Operating margin ratio. Under this operating margin ratio, we want operating profit. Okay. If you want operating profit, तर तुम्ही इथे ऑपरेटिंग प्रॉफिट कसं बनवाल? इथे ऑपरेटिंग प्रॉफिट नाही दिलेला आहे, इथे नेट प्रॉफिट दिलेला आहे, ग्रॉस प्रॉफिट दिलेला आहे. ऑन दॅट टाइम some adjustment is there, and this adjustment is your solution. Is the main solution. Okay. And then look here the adjustment. Then put here. आता जेव्हा आपल्याला ऑपरेटिंग on that time, your operating income or operating profit you want, then you what are you doing? First mention your bracket. First mention is bracket. In this bracket you mention the total amount to become operating profit. So how can you prepare the operating profit? So operating profit के लिए सबसे पहले net profit को लेते हैं. It is NPAT 94,000. Okay. Plus और NPAT से, NPAT कब बनता है? जब NPBT से टैक्स डिडक्ट होता है. तो अगर इसमें टैक्स ऐड करेंगे तो ये NPBT बनेगा. मैं रिवर्स जा रहा हूँ, उल्टा जा रहा हूँ, उल्टा. उस फॉर्मेट को अगर सामने रखे होंगे तो देखो मैं उल्टा बोल रहा हूँ, नीचे से ऊपर की तरफ, डाउनवर्ड टू अपवर्ड पोजीशन जा रहा हूँ. तो एज अ डाउनवर्ड फर्स्ट इज NPAT, उसके ऊपर होता है NPBIT. दोनों के बीच में ऑर्डर लेस की होती है. तो मैं यहाँ ऐड कर रहा हूँ NPAT में NP इसको ऐड करता हूँ. द अमाउंट इज द एंड ऑफ प्रोविजन फॉर टैक्स. द अमाउंट इज 40,000. अमाउंट इज 40,000. ओके. प्लस इंटरेस्ट के बाद उसमें से हम लोग और क्या ऐड करते हैं? लेस. और क्या रहता है? डेप्रिसिएशन उसमें से लेस करके लेते हैं 36,000. है ना? 36,000. देन आंसर क्या बनता है? NPBIDT. NPBIDT बनता है, डेप्रिसिएशन एंड टैक्स. और इसमें से इसमें नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर है, वो लेस किए जाते हैं. आप बताओ इसमें नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर क्या है? नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर है 16,000 का प्रपोज डिविडेंड, ये लेस किया जाता है. लेकिन यहाँ हम रिवर्स उल्टा कर रहे हैं, इसलिए हम इसमें ऐड करेंगे. एंड अगर नॉन ऑपरेटिंग इनकम होगी तो वो लेस करेंगे, जो यहाँ पे 10,000 है. 10,000 है. इट मीन्स इसको फॉर्म में लाने के लिए मैंने क्या क्या किया? फॉर लिख के रखता हूँ यहाँ पे.
for calculation for operating income NPAT plus add tax, add interest, इसमें और क्या ऐड किया मैंने, ऐड डेप्रिसिएशन और लेस, डेप्रिसिएशन के साथ लेस नॉन ऑपरेटिंग इनकम, नॉन ऑपरेटिंग इनकम और ऐड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर, ऐड नॉन ऑपरेटिंग expenses, then it's become the operating income profit। and इसका कैलकुलेशन देखो अभी, ओके। जो वर्टिकल इनकम स्टेटमेंट में पहला अपना क्या हुआ, ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन रेवेन्यू इनटू सेल, ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन सेल इनटू 100। देन ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट के लिए हमें क्या एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी, फॉर द ऑपरेटिंग प्रॉफिट एनपीएटी प्लस टैक्स प्लस इंटरेस्ट प्लस डेप्रिसिएशन। हमारे पास एनपीएटी इट मींस योर नेट प्रॉफिट इज गिवन, ओके, 94,000 प्लस टैक्स 40,000 plus 36,000 depreciation plus 16,000 non-operating income, my expenditure minus 10,000 non-operating income। ये जो चीजें है इनको एडजस्ट करना पड़ेगा। then the become amount is, जो अमाउंट आएंगी it's call your operating profit, 94,000 plus 40,000 plus 36,000 plus 16,000 minus 10,000, it's become 1,76,000, 1,76,000, it's your operating profit। this amount used for your solution। what is operating profit, 1,76,000, 1,76,000, okay। revenue it means sales, sales कितना है 16,60,000, sales कितना है 16,60,000 into 100, it's become 10.60, it's become 10.60%, okay। then the next is interest coverage ratio। इसका फॉर्मूला क्या है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, एनपीबीआईटी, और उसके नीचे टैक्स है। तो फॉर एनपीबीआईटी ईयर के सॉल्यूशन से देखो, एनपीएटी में टैक्स ऐड हुआ तो एनपीबीटी बनता है, और उसमें इंटरेस्ट मिलने के बाद इट्स बिकम इंटरेस्ट एनपीबीआईटी, it's become, how can it become NPBIT, net profit after tax plus interest।
ये चीजें मिलने से बनने वाली चीज क्या है, NPBIT है। ओके, तो टेक द नेट प्रॉफिट अमाउंट कितनी है, 94,000 प्लस टैक्स कितना है, 40,000 प्लस इसके अंदर इंटरेस्ट ऐड करना है जो कि अपने पास अभी नहीं है, नो इंटरेस्ट इन योर कैलकुलेशन। देन द आंसर इज 94 प्लस 40, 94,000 plus 40,000. It's become 1,34,000. It's become 1,34,000. Okay. Then you calculated this formula. Look here. NPBIT. How much amount? कितनी आई है हमारी, 1,34,000. Okay. Then interest expenses. No interest expenses. That's why here the answer is interest expenses is 0. And जब किसी से डिवीजन 0 किया जाता है तो आंसर बिकम 0%. आंसर बिकम 0%. जब कुछ है ही नहीं इंटरेस्ट पेएबल तो टैक्स बनने वाला कैलकुलेशन ही होने वाला नहीं है. देन NPAT, इट बिकम, NPAT क्या है, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स. इन शॉर्ट योर प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट. ओके, मेंशन योर नेट प्रॉफिट कितना है अपना, 94,000. 94,000. ओके, डिवाइडेड बाय रेवेन्यू. रेवेन्यू कितना है तुम्हारा, रेवेन्यू टोटल सेल 1,66,000, 60,000 into 100. Okay, 94,000 divided by 1,60,000 into 100. It's become 5.66%. It's become 5.66%. Then the become the next and main point of the today's point. Comment. Each calculation के बाद comment is necessary है. The first comment, देखो comment क्या क्या first point है, from the gross margin. अगर gross margin तुम्हारा 50% above है of your business gross margin, then your business is well formed. But यहाँ 15% आ रहा है, 50 और 15 में 35% का difference है. Then you are suffering in loss. ये you are suffering in loss making business को follow कर रहा है. Then operating profit minimum 40% आना चाहिए, जो कि तुम्हारा 10% आ रहा है. There is the second group, they are suffering in loss. Okay, then the net profit ratio maximum, मैंने इससे पहले बोला था 35% तुम्हारा net profit होना चाहिए. Minimum 30% of your businesses तुम लोग सैलरी में काउंट कर लेते हो. इतनी की तो सैलरी जाती है तो तुम कहीं पे जॉब पे लगते हो as per generating any business. Then NPAT तुम्हारा कितना आना चाहिए, 35%. यहाँ just 5% आया. Then यारा सब लॉस मेकिंग बिजनेस को फॉलो करें. कौन सा बिजनेस को, लॉस मेकिंग बिजनेस को फॉलो करें. ओके ऑल ऑफ यू. Good morning everyone. Today we are just studying from ratio analysis, the second part. It is income ratio analysis. It means the income statement ratio analysis. In last lecture we studied the number of ratio analysis regarding to the balance sheet. It means the current ratio, quick ratio, debt equity ratio, and etc. The remaining are for the balance sheet. And for then what for the then what for income statement. From today, the sum formulatic pattern calculated for income statement. So some basic four formulae which I'll explain you today. Let's start. Income statement. Under the income statement, we know that the income statement is a vertical form. Under the GP and all, we are calculated gross margin को ही gross profit बोला जाता है इसमें. Then what is operating profit, and then etc. Remaining of the calculated by the vertical form of your profit and loss. Vertical form of your profit and loss statement. From today. We are studying the income statement. From the study of the income statement, briefly I am explaining
how can you calculate in ratio form? Okay, the time of calculation of ratio form, the two formulatic pattern are here. Out of two formulatic pattern, I'm selected first is posting in vertical form of income statement, and then use of the total of your subtotal of your income statement is for calculation. Okay, the first formula for income statement is, as per your study pattern, it is gross margin, yeah, gross profit ratio, gross margin or gross profit ratio. So two name are here, gross profit. Okay, the formula is gross margin or gross profit divided by revenue multiplied by 100. In short, gross profit is your gross profit कसा येतो as per your income statement? Revenue is means your sale, net sale minus cost of goods sold. हे आपण लेस केलं. Gross profit कसा येतो? Net sale minus cost of goods sold. It's become gross margin or gross sale. So येणारी amount divided by net sale. Sale means net sale into 100 into 100. ह्याच्यावर जो येणारा पर्सेंट आहे 100 असणार आहे. जो पर्सेंट येणार आहे तो आपल्याला यूज होणार आहे कशासाठी? फॉर द कॅल्क्युलेशन ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस मार्जिन रेशियो. Then we are calculating the operating margin, also the operating ratio, operating profit ratio. Okay, on time of operating profit or operating margin ratio, we have calculation the operating income. Operating income, it's called your operating profit. Operating income, income is profit. Operating income divided by sale multiplied by 100. Operating income divided by revenue, it means sale into 100. The formula pattern is here. Operating income divided by revenue into 100. Operating income आता कसा येतो? The gross margin minus less operating expenses. त्याच्या अंडर less operating expenses. मग less operating expenses आपण डिडक्ट केलं तर जो आपल्याला आन्सर येतो इट्स युअर ऑपरेटिंग प्रॉफिट और ऑपरेटिंग इन्कम. आता आपण देन त्याच्यामध्ये काय काय येणार आहे ऑपरेटिंग इन्कम मध्ये? द वन इज ऑपरेटिंग एक्सपेन्सेस मध्ये काय काय येतो? वन पार्ट इज ऑफिस अँड ऍडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेन्सेस, देन सेलिंग अँड डिस्ट्रीब्युशन एक्सपेन्सेस, फायनान्स एक्सपेन्सेस. 3 एक्सपेन्सेस आपण डिडक्ट करतो फ्रॉम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड फ्रॉम नेट सेल. या सर्वांना डिडक्ट केलं की ते येणार आहे. ओके, इट्स अँड फॉर्म्युला इज ऑपरेटिंग इन्कम डिवायडेड बाय revenue in sale into 100. Okay, then interest coverage ratio. Interest coverage ratio is earning before interest and tax. लिहिताना आपण जेव्हा लिहितो तर टॅक्स जेव्हा आपण सेंटेन्स मध्ये लिहिणार आहोत तेव्हा ह्याला लिहितात अर्निंग. अर्न म्हणजे प्रॉफिट, अर्न करणं, नेट घेणं. अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट अँड टॅक्स EBIT डिवायडेड बाय इंटरेस्ट एक्सपेन्सेस. इट मीन्स आपण जो इंटरेस्ट देतो, आपल्याला जो इंटरेस्टचा होणारा एक्सपेन्सेस आहे, इंटरेस्ट आपण कशावर देतो तर लोनवर देतो, लोन फंडवर देतो. इट मीन्स NPBIT. आणि इथे अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट अँड टॅक्सला आपल्या फॉर्मॅट मध्ये नाव काय असतो? नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट अँड टॅक्स. नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट अँड टॅक्स. इट मीन्स NPBIT डिवायडेड बाय इंटरेस्ट एक्सपेन्सेस म्हणजे लोन फंडवर दिलेला इंटरेस्ट इंटू 100. ओके, then net profit margin ratio. Net profit margin is net income, means NPAT. Net income. Net income means after tax. मग त्याला आपण आपल्या फॉर्मॅट मध्ये काय लिहितो? नेट प्रॉफिट आफ्टर टॅक्स. NPAT डिवायडेड बाय रेव्हेन्यू इनटू सेल. इन शॉर्ट, हे फॉर्म्युले मी असे डायरेक्ट एक्सप्लेन करण्याकरता वी आर डायव्हर्टिंग टू द we are directly transferred to the formulaic solution under the income statement. We are selecting the okay, the it means here you understand what I saying.
द नंबर ऑफ फॉर्म्युले, जसं बॅलन्स शीटचे फॉर्म्युले आपण केले होते तसेच आपण इथे फॉर्म्युले करतोय रिगार्डिंग टू इन्कम स्टेटमेंट. ओके, कॅल्क्युलेशन इज from the calculation we are studying the first example today. Okay, the example is from the following information profit and loss account. You are required to prepare income statement for the year ended 31st March 2020 in vertical form. The prepare its ratio analysis. आधी आपल्याला income statement बनवायचं in vertical form. आणि the first part, it means the preparation of income statement. I'm explaining briefly in last 10 lectures. Okay, it means आपला जो फॉर्म्युला आहे वर्टिकल इन्कम स्टेटमेंटचा, पर्टिक्युलर अमाउंट इट मीन्स सेल्स लेस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, लेस ऑपरेटिंग एक्सपेन्सेस, लेस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेन्सेस, एड नॉन ऑपरेटिंग इन्कम एक्सपेन्सेस, NPBIT, less depreciation, then NPBIT, then less interest, NPBT, then less tax, answer become NPAT. This format is easily and fastly helpful for the calculation of income ratio. The first is the formula. अपना first formula क्या है? The first formula is gross margin ratio. It means gross profit divided by sale into 100. Okay, the formula for gross profit or gross margin. Then look here, how become a gross margin? कसे येतो gross margin? The formula for ह्या vertical income statement मध्ये बघा, sales less cost of goods sold. Sales मधून cost of goods sold जेव्हा सेल होणार आहे, लेस होणार आहे, it's become gross margin. It's become gross margin. Okay, how can you find it? कसं find केलंय? The gross profit means net sale minus less cost of goods sold. And cost of goods sold मध्ये आपण काय काय घेतलंय बघा, opening stock, purchase, wages, carriage, lighting, heating, and less closing stock. It means the all our thing. It means all our thing used in time of production or in trading account are accepted under the cost of goods sold. Are accepted under the cost of goods sold. Okay. Then which cost of goods sold are selected for the preparing gross margin or gross profit? How can you prepare the gross margin? Sale minus cost of goods sold. आणि त्याला डिडक्ट केलं काय येतं आपलं gross margin. It's become 9,800, 9,84,000. Okay, from this 9,84,000 used for the preparation of this formula. Gross 9,84,000 इथे येणार divided by revenue. How much revenue is there? Revenue is income. Income from revenue. The revenue is sale. The net sale is 12 lakh divided by 12 lakh into 100. Okay. Then the second formula briefly explained by you. Operating margin. What is operating margin? It is operating profit. The operating profit. Okay. Operating profit margin, also known as operating profit margin. The formula is operating income divided by sale into 100. How can you find out the operating income? The two types is there. The first type is from gross margin, like 9,84,000 from the gross margin less operating expenses. Whichever is office and administration expenses, selling and distribution expenses, finance expenses. ह्या तिघांना लेस केला from this gross margin. This gross margin will become operating profit. Which can be helped for the calculation of operating income ratio. Okay. Here the second pattern is directly deduction from the sales मधून cost of goods sold and operating expenses. Both are less directly. Both. It means sales minus cost of goods sold minus operating expenses. It means in short, A minus B minus C. It's become 7,12,000. It's called also operating profit. In time of operating expenses, we have selected all official, unofficial profit and loss expenditure. It means salary, rent, postage, direct,
insurance premium, telephone charges, salesman salary, delivery van, bad debts, and other expenses, bank charges, and are selected for the time of calculation of operating profit. बॅलन्स शीट मध्ये मी तुम्हाला हा सांगितलं होतं की तुम्ही असा आधी फॉर्मॅट बनवा, त्या फॉर्मॅट मध्ये आधी पुट ऑन करा, देन त्या फॉर्मॅट मधलं येणारा हा सब टोटल जे आहे, दिस सब टोटल डायरेक्टली यूज फॉर कॅल्क्युलेशन ऑफ फॉर्म्युला. ऑल्सो आय एम हिअर डायरेक्टली त्या फॉर्मॅट मध्ये हेल्प करून दाखवतोय. इट मीन्स असं नाहीये की मी फॉर्मॅट न बनवता मी सॉल्व्ह नाही करू शकतो, मी करू शकतोय. मी या बॅलन्स शीट मध्ये जे आलेलं आहे, या इन्कम स्टेटमेंटचा हा क्वेश्चन आहे, याच्यातून डायरेक्टली पुट करू शकतोय. It means office salary under operation administration rate ह्या दोघांची डायरेक्ट इथे कॅल्क्युलेट टोटल करेल आणि डायरेक्टली यूज करू शकते. कशासाठी? फॉर पुटिंग दिस फॉर्म्युला, बट फॉर द इझी पर्पज यू अँड ऑल्सो मी काय करतो, मी आय एम प्रिपेअरिंग दिस फॉर्मॅट, जे आधी फॉर्मॅट आहे, पुटिंग दिस फॉर्मॅट अँड मेंटेन दिस कॅल्क्युलेशन पॅटर्न बिकॉज वी वॉन्ट ऑल थिंग ऑफ 113 फॉर द कॅल्क्युलेशन ऑफ फॉर्म्युला. आपल्याला प्रत्येक गोष्ट लागणार आहे. ओके. Then the next formula is interest coverage ratio. Earning before interest and tax, EBIT. It means आपल्या फॉर्मॅट प्रमाणे आपल्या फॉर्मॅट मध्ये NPBIT. EBIT ला आपण काय म्हणतो? NPBIT, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट अँड टॅक्स. ओके. डिवायडेड बाय इंटरेस्ट एक्सपेन्सेस. आणि इंटरेस्ट एक्सपेन्सेस मध्ये जे आपण लेस इंटरेस्ट करतो ना, इंटरेस्ट देतो this amount 30,000. Okay. Then net profit margin ratio. What is the net profit margin ratio? Under this net profit margin ratio, we have calculated NPAT divided by revenue. It means sales. NPAT means net profit after interest and tax. Income after tax. Income after tax means NPAT, net profit after tax. It is 4,44,000. 4,45,200. Okay. Divided by the revenue means sale. Let's put on the one by one from your format and let's start to the solution. Okay. The first formula and put from here. Copy for the solution. The formula is gross profit okay. As you can see. Okay. The first formula is gross profit divided by revenue. It means sales into 100. As per your solution on the income statement, amount of the gross profit is, look here. अगर तुम्ही जर का हे बनवला फॉर्मॅट तर ग्रॉस प्रॉफिट ची डायरेक्ट तुम्हाला इथे फॉर्मॅट मध्ये भेटेल. नाही बनवलं तुम्हाला हा फॉर्मॅट पुढ्यामध्ये घेऊन बसायला लागेल. फ्रॉम सेल जे ट्रेडिंग अकाउंट वाले असतील ते त्यातून डिडक्ट करायला लागतील. And from this deduction, जो answer येईल तो तुम्हाला GP घ्यायला लागेल. Maybe it's correct, maybe it's wrong. But this format is mention you correctly answer. This format is mention you correctly answer. That's why I'm regarding to tell you to maintain this format and then solve. Maintain this format and then solve format. The GP is 9,84,000. GP is 9,84,000. Okay. Divided by revenue is 12 lakh. Revenue is 12 lakh. Okay. 3 to 5. Okay. 12 lakh. The revenue is 12 lakh. 9,84,000 divided by 12 lakh into 100. And the answer is 9,84,000 divided by 12 lakh. It's become 82%. It's become 82%. It's become 82%. Okay. Then how can you find it? I'm putting the first amount of gross profit. मी आधी कोणाची अमाउंट घेतली? ग्रॉस प्रॉफिट. जी कुठे मला भेटली? सेल्स च्या खाली जो लेस आहे, लेस ऑपरेटिंग एक्सपेन्सेस, सॉरी सेल्सच्या खाली सेल्स लेस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. सेल्स मधून कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लेस केल्यानंतर जो आन्सर येतो इट्स नोन एज your gross profit.
Then second amount is revenue. It means sales. And sales amount किती आहे 12. हे दोन्ही घेतल्यानंतर हे दोन्ही घेतल्यानंतर it become the 82% the answer alai is known as the gross margin ratio. Okay, gross margin ratio. The second formula for the calculation is operating margin. What is operating margin? Okay, I'm selecting this formula first. What are the important point are there? Operating income. It means your operating income, also known as operating profit. Okay, what is the operating profit? Your operating profit, बघा इथे operating profit, it means less operating expenses from the gross margin. Operating expenses less केल्यानंतर जो answer येतो is called operating profit. Is 7,12,000. 7,12,000. 7,12,000. Okay, divided by revenue. It means sale. सेल आता सेल बघण्यासाठी पुन्हा वर जाण्याची गरज नाही, ते आपण वापरलंय 12 lakh into 100. It's become 7,12,000 divided by 12 lakh. It's become 59.33%. 59.33%. Okay. How can you find it? By putting the operating income or operating profit, which is where here. Operating income. कसा येतो? From cost of goods sold, reduction operating expenses. Cost of goods sold मधून operating expenses less केलं. जो येणारा answer त्याला आपण काय म्हणतो? Operating profit. आणि operating expenses मध्ये काय येतं हे तुम्ही फॉर्मॅट प्रमाणे तुम्हाला आता पाठ झाले असेल. All official and non-official expenses are included in indirectly expenditure are included in operating expenses. Okay, then the next formula for you is interest coverage ratio. Interest coverage ratio. What is earning before interest and tax? It is NPBIT. Okay, NPBIT it means, okay, I'm taking the formulas copy first for the solution. The first is NPBIT. Amount of NPBIT, net profit before interest and tax, 6,66,000. 6,66,000. 6,66,000. If you are not preparing the income statement format, then तुम्हाला NPBIT भेटणं impossible आहे. या पॉसिबल पण होईल, पण कसं होणार? जेव्हा तुम्हाला त्याचं पूर्ण कॅल्क्युलेशन माहित असेल की काय काय लेस केल्यानंतर NPBIT बनतो. काय लेस केल्यानंतर NPBIT बनतो. ओके, then NPBIT is 6,66,000 less interest expenses. Interest म्हणजे इंटरेस्ट पे करताना होणारा एक्सपेन्सेस. इट इज किती आहे? बँक लोन इंटरेस्ट 30,000. Okay, the formulaच्या हिशोबाने the solution is it's become 22%. Percent. 6,66,000 divided by 30,000 into 100. It's become 2,220%. Percent बघा 1000 च्या वर जातो. का जातोय? Because your loan is higher than your interest payment. The loan is higher than your interest payment. And जिथपर्यंत लोन डिडक्ट होत नाही, हा रेशो जितके पर डे इंटरेस्ट पेमेंट ने हा रेशो इन्क्रीज होतो. टाइम ऑफ टी टू एंड द लोन. का होतो? बिकॉज इंटरेस्ट पेडची एंट्री काय असते? आपण जी लोन असते त्याच्यामध्ये इंटरेस्टची अमाऊंट ऍड करतो. इट मीन्स दिस इयर इज इट्स 6,66,000 आहे, तर नेक्स्ट इयर काय असणार आहे? 6,96,000. 30,000 इंटरेस्ट पेड झालं की त्याच्यामध्ये आणखी ऍड होणार आहे इन फॉर नेक्स्ट इयर. द अमाउंट ऑफ रेशो इज इन्क्रीजिंग इन नेक्स्ट इयर. ओके, द नेट प्रॉफिट रेशो. द नेट प्रॉफिट मार्जिन रेशो इज NPAT.
net profit, the proper net profit, or before NPAT, net profit after tax. It means deduction from tax. It is 44,52,000. It is 44,52,000. 4,45,200. Sorry, divided by the revenue. It means 12. It means 12 lakh. Okay. The solution is look here. Formula भेटणार नाही ना नंतर आधी कॉपी करून घेतो. The amount is 4,45,200. Okay, and the amount of sale is 12 lakh. Then 4,45,200 divided by 12 lakh. 37.1% is your net profit of business. Minimum 40% पर्यंत आपल्याला प्रॉफिट बिझनेस मध्ये झालं पाहिजे. नाहीतर मग काय 20% सॅलरी प्रमाणे पण आपली इन्कम होते. तर लोक बिझनेस करण्यापेक्षा काय करतील, कुठेतरी एम्प्लॉई बनण्याचा विचार करतात. So that's why your business is earning between the 35 to 40% is the well form. And also here the income calculation is well form. Okay. Today we are studying the form of calculation of income in ratio analysis. Okay. The question बघा कसा आला होता. From the following information, profit and loss account, we are required to prepare income statement. Income statement बनवायला बोललो होतं. It means your vertical form of income statement. Okay. And then त्याने काय बोललं, the calculation of ratios. Ratio तुमच्या ग्रुप वर मी आधीच टाकलेले आहे. जर लास्ट लाईन तुम्ही नेहमी प्रिपरेशन केलं असेल तर स्टुडंट्स. देन हे पोस्टिंग आधीच आपण केलेले आणि त्याची प्रॅक्टिस झालेली आहे म्हणून आज मी पुन्हा घेतली नाही किंवा लेक्चर लेंदी झालं असतं. Then from this posting we are find out the GP gross profit कसं होतं. सेल्सची कॉस्ट ऑफ गुड्स लेस केलं, सेल्स मधून कॉस्ट ऑफ गुड्स लेस झालं, सेल्स मधून कॉस्ट ऑफ गुड्स लेस झालं, इट्स बिकम GP. Then your operating profit, cost of goods sold मधून सर्व ऑपरेटिंग एक्सपेन्सेस लेस झाले. Then become the amount is operating profit. तसंच अदर जे काही डिमांड होतं for your formula like gross profit, then second operating income, then NPBIT, then NPAT. Okay, all are selected from your amounts are selected from your format. Okay, and putting into your formula and getting the solution. It is simple for you. कधी simple होणार आहे? If च्या पुढचं सेंटेन्स काय बघा. If you are maintaining this format and also practice of this format. Last yearचं record सांगतो तुम्हाला. थोड्या दिवस कालच मला माहिती झालं. The last year 12 student getting KT in AMD. 12 student. And last year 45 student the common मध्ये होते. Means 45 out of 12. It means the ratio is higher today because we are more than 52 students. जर 52 आहे 45 शी 12 किती लागू शकते. 52 पैकी किती रेशो अनालिसिस maybe 50 to 20. आणि जो प्रॅक्टिस करणार नाही किंवा जो मला असाइनमेंट पाठवणार नाही तो त्या 20 मुलात असणार आहे. 50% मुलांना मी एएमडी ला किती लावणार आहे. बिकॉज एएमडी इज नॉट जजमेंट, इट इज अ युअर मॅनेजरियल डिसिजन. आणि मॅनेजरियल डिसिजन कधी प्रॉपर येतं, युअर प्रॉपर सोल्युशन इज दॅट. प्रॉपर सोल्युशन इज दॅट. मी सॉल्व्ह केलेला पुन्हा पुन्हा असं माउस फिरवून शिकवू शकते. मी स्वतः सॉल्व्ह करते कारण की तुम्हाला समजायला की तुम्हाला कसं सॉल्व्ह करायचं. मस्ट प्रॅक्टिस अँड सेंड मी द प्रॅक्टिस फोटोज इन ग्रुप और माय पर्सनल व्हॉट्सअप. ओके. देन मोर थिंग, द फॉर्मॅट, द बोथ फॉर्मॅट तुमच्याकडे पाहिजे आणि त्या फॉर्मॅटचा एक एक पॉईंट तुम्हाला कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कशामध्ये येतो काय होतं तुम्हाला पाठ झालं पाहिजे. फ्रॉम टुडे वी आर स्टडी इन्कम स्टेटमेंट इन रेशियो अनालिसिस. इन्कम स्टेटमेंट इन रेशियो अनालिसिस. इन्कम स्टेटमेंटचे 4 फॉर्म्युले काय आहेत. ऍक्च्युअली 5 आहेत पण मी 4 घेतोय आधी. इन्कम स्टेटमेंटचे 4 फॉर्म्युले काय आहेत. देन बॅलन्स शीटचे 4 फॉर्म्युले काय आहेत. देन कंबाईन फॉर्म्युले आले इन्कम स्टेटमेंट आणि बॅलन्स शीटचे, त्याचे 4 काय आहेत हे तुम्हाला वेगवेगळे माहित पाहिजे.
From this formula, you also know the way this formula is following for this format. Also तुम्हाला माहित पाहिजे की तो कुठल्या फॉर्मॅटच्या अंडर चालणार आहे. तुम्हाला हे माहित पाहिजे की तो कुठल्या फॉर्मॅटच्या अंडर चालणार आहे. इट मीन्स द वन मोर थिंग, find out the gross margin ratio. Find out gross margin ratio. You never know it is revenue income statement ratio or balance sheet ratio. तर तुम्हाला माहितच नाही, कधी कधी कंबाईंड येतो. क्वेश्चन बिकम्स टू कंबाईंड नाही. इट मीन्स क्वेश्चन येतो आणि त्याच्या खाली असतो फाइंड आउट ग्रॉस मार्जिन रेशो, नेट प्रॉफिट रेशो, ऑपरेटिंग रेशो, देन स्टॉक टर्नओव्हर रेशो, करंट रेशो, क्विक रेशो असे जॉईंट आले. You know the quick ratio and current ratio for balance sheet, gross margin ratio for income statement, and then you understand दोन्ही format तुम्हाला दिलेले आहे. The balance sheet and income statement both are there and you want to find out this. It means the problem for 20 marks. Maybe the 20 marks ला आलेला आहे. समजलं? 8 formula for 20 marks. तुम्हाला जो वाटेल तो फॉर्मॅट बनवा, ज्याचे डायरेक्टली आन्सर भेटतात ते डायरेक्टली सॉल्व करा. बट द कॅल्क्युलेशन इज मस्ट. Calculation is must. How can you calculate? If the practice is done that, and practice is best done. Okay, practice करायची आहे आणि फॉर्म्युलेटिक सिस्टम मध्ये और पॅटर्न मध्ये सॉर्ट आउट करायचं आहे. ओके, द मॅक्सिमम सोल्युशन इज इन युअर वेल फॉर्म. अँड वन मोर थिंग, फेस टू फेस आपण कनेक्ट होत नाहीये बिकॉज द लेक्चर आर नॉट. द वन मोर थिंग इज दॅट की ॲज अ AMD मी FY मध्ये तुम्हाला सांगितलं होतं की जर का तुम्हाला BMS घेतलेलं, BMS मध्ये घेतलेलं आहे, डायरेक्टली स्टडी एज लेवल टू द MBA स्टुडंट. आणि MBA स्टुडंट काय बनतो, एक मॅनेजर बनतो. तर तुमचं व्ह्यू, तुझं चेकिंग करण्याचा व्ह्यू जो असेल आमचा, तो पण एज अ मॅनेजरल पॉईंट मध्ये असेल. तर तुमच्यामध्ये खाडाखोड झालेली, कट मारलेलं, खाडाखोड केलेलं मला जराही आवडणार नाहीये. आय एम नॉट ऍक्सेप्टेड दिस असाइनमेंट. मी डायरेक्टली ते असाइनमेंट काढून टाकणार. तेव्हा प्रॉपर आणि बेस्टच पाहिजे, प्रॉपर आणि बेस्टच पाहिजे. फॉर लाईक दिस माय सोल्युशन. बघा तुम्हाला इथे खाडाखोड दिसतोय का? नाही. कुठे असं झालंय का? ओके, ते कम्प्युटरवर आहे किंवा टाईप केलेलं आहे. बट ऍज अ नोटबुक पण मी असंच करायचं. तुम्हालाही इन मेन्शन आपण नोटबुक लाईक आन्सर बघा इन राईट इन साइड आहे and expanding format in left side. All the given, it means it is a hint भेटतो की हा माझा आन्सर आहे, गिवन आन्सर. हा दुसरा काय आहे, तो माझा सॉल्युशन आहे. लाईक हिअर NPBIT is from this margin line and remaining from this margin line. Then they go NPBT from this margin line, NPBIT from this margin line, less interest from this margin line. It can be easily explained in your source and your think power. Okay, it can be. Okay, all of you, from today we are studying the ratio analysis. The first formula and first simple problem is today given today. From tomorrow we are study briefly. Thank you all of you.